Okay. Good morning, everyone, and good evening, Ben. Đăng. You are a very special guest speaker. When I was in Melbourne, we have several seminars with the speaker in different time zones, but not as much as different as we are today. You are 12 hours behind us, so it's now around 9:30 p.m. In Missouri, right? Very appreciate your commitment to our event today, and very thank you to agree to provide us a presentation today. Alright, để bắt đầu chương trình thì có hôm nay là mình và Giang, hai co-host ở đây là muốn gửi lời đến mọi người một lời chào và rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để cùng tham dự buổi hôm nay. Mình là Hải, yeah, everybody can still hear me, right? So mình là Hải và hôm nay là mình sẽ cùng với Giang để host buổi seminar, a historical walkthrough financial reforms in the United States. And và cái buổi seminar hôm nay thì được co-host, được đồng tổ chức bởi hai nhóm là nhóm chính sách Hathaway Policy Group và nhóm Economics and Finance Research Group, right? Chắc là Giang giới thiệu về nhóm một chút để cho mọi người cũng biết, và một trong những, thực ra cái này cũng muốn nói với mọi người luôn, tức là một trong những cái mục đích như này là để cũng hy vọng là sau này mọi người có thể làm quen, mọi người có thể phối hợp và join các cái nhóm research group để cùng nhau có những cái ý tưởng phát triển lâu dài. Thì có thể là Giang giới thiệu một chút về nhóm Giang nhỉ? Cảm ơn anh Hải. Thì thực ra là qua cái survey ban đầu của anh Hải thì mọi người ở đây cũng đều là Vietnamese speaker, thì em xin phép nói tiếng Việt. Trong anh Đăng thì có thể present in English because this topic you write in English. Okay. Thì nhóm Economics and Finance Research Group của em là một nhóm gồm các nhà nghiên cứu về doanh nghiệp, về thị trường tài chính. Chúng em đang thực hiện các nghiên cứu mang tính chất academic hàng năm để publish trên các cái tạp chí khoa học, và đồng thời để chúng em cũng thực hiện các cái nghiên cứu mang tính chất tư vấn hàng và các cái doanh nghiệp lớn. Hiện nay thì chúng em tập trung chủ yếu vào thị trường Việt Nam, và cái định hướng trong thời gian tới thì chúng em sẽ nghiên cứu các mảng về kinh tế vi mô, kinh tế phát triển, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính ở Việt Nam. Chúng em tự định nghĩa mình là một nhóm specialized in Vietnamese market, và rất vui cũng khi mà plan cái seminar này cùng với anh Hải thì đầu tiên là dự định là một cái seminar của nội bộ hai nhóm để trao đổi cái kiến thức, trao đổi các cái chủ đề mà hai bên cùng quan tâm. Nhưng sau đấy thì chúng em đồng ý về mặt chúng em có được sự đồng ý về mặt quan điểm đấy là có thể là open ra để thu hút thêm cái sự chú ý của mọi người. Có thể là trong tương lai thì khi mà mọi người tham gia seminar này thì mọi người sẽ tìm được cái hứng thú về nghiên cứu, hoặc là mọi người đã có những chủ đề mà mọi người đang quan tâm thì mọi người có thể join vào cùng với cả HPG and EFRG, join vào cùng với hai group này. Thì như Giang cũng vừa nói, tức là nhóm của Giang là tập trung khá nhiều vào nghiên cứu. Còn HPG thì như trong cái tên đó là nhóm chính sách. Hathaway nhóm có định hướng một chút nghiêng về chính sách nhiều hơn. Nhóm thì xác định là muốn tạo một cái cộng đồng các nhà khoa học được đào tạo một cách nói chung là bài bản và ở kể cả trong nước kể cả quốc tế, và tập trung chính vào kinh tế nói chung và chính sách. Nhóm thì đến với nhau là bởi vì mọi người cùng nhận thức được một cái vai trò đặc biệt quan trọng của chính sách đối với cái sự phát triển chung. Đấy, thì tận dụng thế mạnh và về học thuật và kinh nghiệm phong phú của các thành viên thì nhóm cũng rất là kỳ vọng là để làm sao mà cung cấp được những cái nghiên cứu
chính sách một cách bài bản và góp sức vào cái sự phát triển chung của quốc gia. Thì bản thân cái tên nhóm là Hathaway thì cái này tiếng Anh Hathaway tức là nôm na là có một con đường, hay là cái tên hữu đạo mà mọi người vẫn hay dùng. Cái này là thể hiện một cái sự thực sự là tin tưởng là chúng ta có một con đường để phát triển, và cái nhiệm vụ của những người làm nghiên cứu là phải tìm ra bằng được cái con đường đấy. Tức là chúng ta phải ở đây không phải là thiếu định hướng, chúng ta có định hướng, chúng ta đã biết là chúng ta sẽ phải đi đâu rồi, nhưng mà bây giờ cái phương thức nào, cách thức nào, cụ thể như thế nào thì đòi hỏi cái sự nghiên cứu rất là sâu và kỹ lưỡng, đảm bảo được cái tính khách quan, đảm bảo được cái tính phù hợp với thời gian, địa điểm, bối cảnh, và đảm bảo được cái tính học thuật, cái đề xuất. Đấy thì hoạt động chính trong thời gian hiện nay của nhóm tập trung vào nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo. Thì rất là mong trong cái thời gian tới mọi người ở đây và có thể là qua những cái network mọi người cùng biết đến để cùng nhau là có những cái sinh hoạt về chuyên môn, đưa ra những cái định hướng, đưa ra những cái nghiên cứu mà có thể đóng góp chung vào cái sự phát triển không phải của nhóm đâu, mà là của cái môi trường nói chung, đúng không? Của môi trường trước mắt là môi trường nghiên cứu tại Việt Nam, và sau đấy là hy vọng là những finding, những cái điều mà chúng ta tìm thấy có thể đóng góp một chút gì đấy về mặt chính sách. Phía bên Hathaway Group là đóng góp chính sách cho các nhà quản lý vĩ mô, còn phía bên Economic and Finance Research Group là đóng góp cho việc quản trị thị trường của các nhà quản lý, đồng thời là việc ra chính sách của các nhà quản trị doanh nghiệp, đồng thời cũng như là việc ra quyết định của các nhà đầu tư trên thị trường. And so the program is so the seminar in general today, we as mentioned earlier, it's not to focus on just the speakers speaking the entire time. We have an agreement with Đăng in the sense that we want to facilitate, we want to know not only the materials, we want to know how it comes about. We want to ask questions, we want to discuss, we want to essentially have an exchange of information, and so the first 30 minutes, like now we're doing now, we'll spend a little bit of time to getting to know each other a little bit, and Đăng will speak for 45 minutes to an hour, and then after that we'll plan a lot of time for further discussions and well, getting to know each other more. Right, and so without further ado, let me just turn the focus to our speaker today, Đăng. Would you like to introduce yourself a little bit? Xin chào mọi người. Hello everyone. It's really an honor to be speaking with you today. Just a little bit about myself. I'm an economist who's deeply interested in history and who finds a lot of value in looking at the past to understand our current conditions and try to have a better look, a better preview on the future direction of society. Now, as an economist who's deeply interested in research and literature, I'm actually a terrible researcher. Well, to be more precise, I'm a terrible technical researcher, right? But fortunately, when I arrived at Johns Hopkins University for my graduate education, I met Hai, who has really strong technical skills because of his math background and probably because of the training he had in Vietnam. And at the same time, Hai is someone who has a compelling interest in history also. And so it was a really fortunate situation when we got to exchange
our ideas and interests. And it was a very, it was under very special circumstances, because when we were in grad school, Hai and I, the country and the world actually was in the midst of a global financial crisis. And for myself, a lot of my professors, they either were affiliated with the Federal Reserve, that's the American Central Bank, and or they were affiliated with the Council for Economic Advisors, who advises the US presidents on economic policies. And so they brought a lot of that real world experience into the classroom. And so taking all of this and together, Hai and I got to co-write an economic history paper, an essay, and we got to partner and collaborate on teaching a class to undergraduate students on the same topic. And that brings us to today. I always knew that Hai would have this idea of, in the future, to organize a policy discussion group, primarily catered to and inspiring aspiring researchers among the Vietnamese students and faculty and researchers as well. And so I'm very supportive of the Hathaway discussion group, and as well as your finance research group in this collaboration. And so I'm really happy to be here. Thank you, Đăng. Actually, I'm interested in financial crisis as well. But based on my understanding, we have a lot of research on each single crisis. But your study is about the series of crises. You are trying to connect the crisis together to see the narrative, to see the links between them. So can you please share with us what's your initial motivation for this study? Well, so everything it has a relevance to society and the context of what we're doing, right? As I mentioned at the time, the global financial crisis was really hitting the country at full force. Now, it came to a lot of experts and a lot of economists and people who observe markets as a surprise. Right? It was an unanticipated event. But after the crisis, thankfully, was over, and people had the chance to think about everything that happened, right? The economics profession actually since then has been trying to evolve itself, right? And there is now much more interest in history to inform economics research, much more than before, right? So there's actually reaching back now to going back to the roots of economics before the recent decades, when the economics profession has become extremely technical. But since the financial crisis, there's been
much more premium and much more interest in thinking about the past, because what happened in the financial crisis was in many ways was not unprecedented. And through my research and Hyde's research in reading over 200 years of history in the US, there are actually common patterns. There's a writer, a novelist, an American writer, Mark Twain. He once remarked that history does not necessarily repeat itself, but it does rhyme, right? And so, so there are common patterns when you do this broad reach back into history and looking at large major historical events and try to connect the different themes, what led to those episodes and how policymakers responded. And this thinking is what formed the basis of my motivation for this paper. Yeah. Okay. Thank you, Dan. Dang mentioned quite a bit already that this paper originally was an idea of Dang and I. We worked together a lot on this paper, but I have something to confess, which is that I haven't worked on this paper particularly over the last few years. However, Dang continued to expand the research, continue to dig deeper into the original topics. And so just kind of out of curiosity, Dan, can you tell us a little bit about what you are up to now? I know that you are writing the book, 2 books, right? One on this particular topics, and the other actually on economic Nobel Prize winners. Yeah, and Right. and so this is cái này thì có thể là mọi người không để ý, nhưng mà cái này chắc là Đăng cũng theo dõi rất là sát, là đến thứ Hai này, right? This coming Monday, Nobel Prize winner của năm nay sẽ được thông báo, đúng không? Sẽ được công bố. Thế thì có thể đây cũng là một cái thời gian khá là hay để chúng ta bàn một tí thử về cái này xem thế nào. Do you have any prediction about our next Nobel Prize winner? And who's the winners? Who's the winner in the past you like most? I think my predictions is just as good as a monkey throwing a dart at the whiteboard. But my feeling is that the Nobel Committee in recent years has evolved with the times. If you notice in the past few years, the winners have been those who demonstrate that real deep impact on society, right? So, for example, last year it was 2 people who used very interesting research methods to understand poverty in developing countries and trying to apply behavior economics to find creative solutions to assist people in underserved areas and to empower them. And the year before that, it was a French economist who specializes in game theory and financial regulation.
And so to me, it kind of reflects this broad interest in how do we make sense of the financial system that we're in, right? Of the modern global market that we're in, where a lot of the foundations that we're used to have shifted or pivoted and changed. And so it's sort of a Nobel's signal to the world that they are interested in real world impact, but at the same time support people who do interesting research. So, but for me, right, everything relates to the projects and the work that I'm doing. Is on the one hand are the policymakers, right? People who are making decisions at the highest level. So for me, who's interested in U.S. history, right? On the one hand, I'm very interested in the history of American presidents and how they make economic decisions. And the other is economics and economists. And so when you bring together those two worlds, right? When those two parties sit in the same room, how do they think and how do they work together to solve very challenging economic questions? And so now one question that I want to ask the audience is, maybe I can share the screen here. Which US president has the most economic Nobel laureates on their White House team? Does anyone have a good guess? Out of all these US presidents. That's a good question. Trong các thầy cô và các anh chị các bạn ở trong Zoom cứ tự nhiên bật mic lên và tham gia cùng nhé. Chúng tôi là rất khuyến khích. Đây là một câu hỏi có vẻ là hình như là screen của Đăng bị flip Đăng ạ. Bây giờ lại nhìn thấy đang thấy nhìn thấy presenter view mà không nhìn thấy cái slide to. Okay. That's good. Okay. So I have Obama, right? Obama. That's a good guess. Close, but not correct. Yeah. Can you link about education background of the president of US, like who gets the highest degree? So the question here is, which U.S. president has the most economic Nobel laureate? Yeah, working for them. Yeah, I'm trying to guess, but I want to collect I want to collect the teams with their educational background, and I'm trying to predict if they have a higher education background, and then there may be a high. No, that actually not. No, yeah. Because I think most presidents has at least a master's degree, at least modern presidents or equivalent. Obama was a law professor, but I don't think he ever did a PhD in law. He just sort of studied law, and then he was really good at that, and he became a professor of law. So let me just reveal the answer, right? In the interest of time, and no one is brave enough to take a guess. It would be John F. Kennedy, right? Nice. So John F. Kennedy, during his presidency, during his period in the early 1960s in the US, was the golden age of academics and researchers and intellectuals, and he
he brought in a lot of brain power. So on the left, what you see is, so again, this is part of the book that I'm writing, right? So on the left, what you see is a typical, I say that lightly, of course, but typically a president has an inner core circle of trusted advisors. So on the left, you have several people who advise President Kennedy on any given policies, right? So on the left of him is the U.S. Treasury Secretary, and standing to the left of Kennedy is Walter Heller. He is a macroeconomist, and he's the head of the Council of Economic Advisors. Now, on the right side is where you see a lot more people. So you must be wondering, who are all these people? So this is actually his larger economic team, his larger family, right? This is it's what's called the President's Council of Economic Advisors. Now this team is really impressive. So you have people whose names you may recognize if you study economics. So you have Arthur Okun, right, who's a Nobel laureate. Have you heard of Okun's law, right? The relationship between the unemployment and GDP, right? You have James Tobin, another Nobel laureate. They're standing on the right with Kennedy. You have Robert Solow. Robert Solow is also a future Nobel laureate, and who came up with the Solow growth model. You have Kenneth Arrow, another Nobel laureate, and there are people who's not in the picture that Kennedy relies on their advice, but he doesn't want to publicly be in the same picture with them. Notably, Paul Samuelson, who's also a Nobel laureate. So Paul Samuelson was a special advisor to Kennedy on numerous important areas in economics, but he wanted to advise Kennedy while he's still in Boston, Massachusetts. He doesn't want to be in Washington, D.C. He doesn't want to be seen as being a regular person at the White House. He wants to be at a distance. And so, so Kennedy is someone who really respected academic economists, and he really set that expectation for future presidents, to say that these people have really something to contribute. Now, keep in mind, this was at the height of the Cold War, right? And so there was really, like, the Kennedy White House wanted to show that that the U.S. had a lot of power, a lot of brain talent, that we have a respect for science and mathematics and cutting edge research, right? So that's the reason why he brought these people in. Now, Kennedy was actually a terrible economics student. When he was at Harvard, like he probably failed economics, and he didn't really spend a lot of time on school and studying. He spent more time probably socializing and attending social functions. And John Kenneth Galbraith, another economist at the time at Harvard, was a personal tutor of Kennedy. But as president, he started from a very small and a very weak foundation in economics. However, as president, he listened. He had these people sit at the decision-making table. He relied on their research. He let them do serious work, and he grew, right? So at the end of his presidency, a lot of people say that he actually knew more about economics than any president. So starting from a very low base, but then have amazing appetite to grow and develop. Kennedy was not scared of people who had brain power. So
Now, here's the thing, right? Kennedy and his wife, Caroline Kennedy, they organized a dinner for 49 Nobel laureates, right, in the 60s. It was very regal. There was a lot of glitz. There was a lot of glamour. They had French food, and they brought in all these Nobel laureates in chemistry and physics and literature and also their loved ones, and really celebrated their work. So they really tried to attract a lot of intellectual power to the orbit. So again, this is actually the subject of my book is the president and their economics team. So if you look at the first president of the US is George Washington. So this is actually his whole team, right? And his economic advisor was Alexander Hamilton, and that's it. Just essentially one man. So if you fast forward to a typical modern presidency, again, you have a much more complicated economic team, right? Again, you have that small core team, and then there's this extended family of economic advisors as well, which makes sense because the economy now is much more complex, much more moving parts, much more interconnected and global, right? And so this is the subject of my book, is the rise of White House advisors. It's really focused on the president's team. So not necessarily the president, but the president's team, right? So. Okay, that's wonderful to hear. Có trong chat thì có một bạn cũng đề nghị là chúng ta chuyển hoàn toàn sang tiếng Việt, nhưng mà cũng chia sẻ với mọi người, tức là cũng chia sẻ với mọi người đấy là mặc dù là chúng ta toàn người Việt cả, nhưng mà khi mà Đăng và mình làm cái nghiên cứu này thì lại thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, nên để mà thể hiện được hết cái nội dung và một cách chính xác những cái mình đã nghiên cứu thì chắc là sẽ phải sử dụng tiếng Anh là chủ yếu, và hơn nữa là khi có một số cái nội dung về chuyên môn sâu thì có thể là mình sử dụng tiếng Anh thì nó sẽ tự nhiên hơn. Đấy thì mọi người cũng thông cảm. Và chắc chắn là anh Hải cũng sẽ sẵn sàng để có thể là truyền tải cái nội dung đấy bằng sang tiếng Việt, đúng không? Khi mà thực hiện nghiên cứu ấy, thì mình cũng rất là khi mà thực hiện nghiên cứu và khi mà trình bày bằng tiếng Anh thì mình không gặp một vấn đề gì lớn, nhưng mà khi mà chuyển một nghiên cứu của mình sang trình bày bằng tiếng Việt thì mình thực sự là gặp rất nhiều vấn đề, vì là mình không tìm được những cái từ ngữ hoặc là cách diễn đạt nó tương đồng trong tiếng Việt với cái vấn đề mà mình nghiên cứu. Thì mong mọi người là cũng thông cảm về cái ngôn ngữ trong cái trình bày của buổi seminar của ta, nhưng mà ở đây để một cách một cách gọi là nhấn mạnh lại thì đây chúng ta có một co-author nữa là anh Nguyễn Xuân Hải. Thì anh Hải sẽ rất là sẵn sàng có thể giải thích những cái presentation của anh Đăng sang tiếng Việt một cách cố gắng nhất, không chắc một cách cố gắng nhất, không chắc là nhất. Có thể là trước khi mà chuyển sang cái bài seminar chính, đúng không, thì mình cũng muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ thôi trong cái câu chuyện đối với cả advisors, the economists và politicians, là và người thường chứ không phải là hồi ở trong Hopkins thì có một lần là mình có ngồi ăn trưa với cả có 3 người thôi, mình là thầy của mình cũng là một người tương đối có tiếng ở trong giới policy, thì thầy sắp xếp là mình và thầy mình và George Akerlof, 2001 Nobel Prize winner, ăn trưa với nhau. Thì trong cả buổi thì thực ra là hầu hết là Akerlof sẽ nói chuyện và nói rất nhiều,
Thế thì mình cũng chỉ gật gù thôi, nhưng mà sau khi đi ra thì thầy mới hỏi mình là thế mày có hiểu gì không? Thế thì mình bảo là không, em không hiểu gì mấy. Thầy bảo tao cũng thế. Điều đấy thì thực ra cũng muốn nói, tức là cái intellectual level của gọi là đã đến tầm Nobel ấy, thì thực ra là họ cũng có một cái tầm intellectual khá là cao để mà translate được cái đấy xuống để cho nó thành một cái popular knowledge, thường là tương đối khó khăn, thậm chí là khó khăn về mặt ngôn ngữ, chứ không phải là và hiện nay những cái nhà kinh tế học mà có thể làm được cái việc đấy, tức là phiên dịch được những cái ngôn ngữ chuyên môn sang ngôn ngữ thông thường, là những nhà mà rất là hiếm, rất ít người có thể làm được việc đấy. Đấy. Thế thì in the interest of time, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu nhỉ, buổi cái bài trình bày chính. Đấy, thì trong quá trình đấy thì có thể là chúng ta sẽ có những cơ hội để trao đổi sâu thêm. I totally agree with you. Over to you, Đăng. Okay. Thì cũng xin phép cho Đăng sử dụng tiếng Anh, tại vì đây là chủ đề là chuyên môn. Thì cũng nhờ bạn Hải thông dịch cho. Ông không dịch được. Ở đây có mấy bạn biết tiếng Việt của mình là giỏi hơi kém. Chắc là Đăng cũng cứ chủ động chia sẻ slide ở phía bên Đăng nhỉ? Yeah. Okay. Mọi người có thấy được không? Đăng để presentation mode được không? Presentation mode. Yeah. I don't know. Yeah, perfect. Yeah. Okay. So again, this is a swift thing. This is a swift stroke of history, right? 200 years, but obviously we're not gonna go into every year, but really to show you with some interesting insight that Hai and I found. Since the beginning of America, the country has really been prone to banking and financial crises. Right? This is I know it looks like a simplistic timeline of America, but America is essentially only 250 years old, approximately. But there's been numerous banking and financial crises. It's a young country, but has deep experience with banking and finance, and especially banking and financial crises, right? So you look at 1800, 1825, 1850, 1875, 1900, almost every decade on average, there's been a banking and financial crisis, right? So from 1800 to 1900, as you can see. Now, every situation was unique in terms of the cause and why it happened, but the way that it was handled and the way that the country responded was it had common elements to it, and I think there are common lessons to draw on. Now, the common pattern, if we like to call it that, is there's this three pillars, three prongs, right? What happens is as the economy evolves, as the country evolves, markets innovate, right? And then new risks come up, right? And the financial rules, the rules of the game, they no longer become relevant, and they lose effectiveness, right? And then when there's some sort of
weakness in the economic structure, right? We're talking about a fundamental weakness. And the market confidence breaks down and there's a financial panic. These risks spread. And then, it could leak into the real economy, and there's economic pain, and policymakers respond to that, right? It's like fighting a fire, right? Something's burning, and so policymakers have to respond in that moment. And when they stop that fire, they have some time to resolve the economic problems, and then now think about reforming and refining new rules, right? And figure out how to come up with new rules of the game so that we can prevent the next crisis in the future, right? So there's three pillars to think about this as perhaps a convenient framework to make sense of that 250 years of financial history in the US, right? Now, banks, okay? Banks are the main actor here. So you have to ask yourself, what is the value of a bank? Well, what is the economic function of a bank, right? Really, they play an intermediary role. They stand in the middle, right? They're middlemen. They stand in the middle of, on the one hand, you have savers, people who save money, right? And they deposit into a bank. And on the other hand, you have borrowers, people who need to borrow from the bank, either to finance their consumption or for businesses to fund their business operations. So a bank standing in the middle, it helps savers and borrowers across the economy, right? It helps save time so that they don't have to search for the appropriate place to store their money or to get funding for whatever purpose that they need it for. And the second function is payments, right? When you go to the store, when you go to the grocery store, right? For milk or bread or beer, right? That exchange of goods and services for money, right? Ultimately, it's going to land. It's ultimately going to go into a bank somehow, right? So bank facilitates payments in the economy. And lastly, banks are at least in the US context, banks are a channel for the central bank, a channel for monetary policy to deliver its impact, right? Whether it's lowering interest rates or low interest rate or raising interest rates, right? But banks have risks, right? The main risk for a bank is what? If you're a CEO, if you're executive of a bank, well, what is the risk? Is you are borrowing short-term funding, right, from depositors, from savers, and you are using that source of funding to support lending. You give out loans, you issue longer-term loans, but to you as a bank, that's an asset, right? That's a valuable asset. But when you're providing these long-term assets like a mortgage, right, to help borrowers buy a house,
these assets, because they are long-term, they have a long duration, there's some illiquidity, right? It's hard to be able to sell that asset immediately. So that's what's called an illiquid asset. So again, I'm not going to spend much time on this slide, but it's just a visual diagram of what I just explained. At the top, right, you have banks in the middle, savers on the left, and then you have borrowers on the right, and then they interact with each other through a bank, right? That's why a bank it's called an intermediary, a middleman. And at the bottom is a very simple bank balance sheet, right? Those who study accounting, right? On the left hand, you have assets, and on the right, you have liabilities, right? And so when assets are positive and they're worth more than liabilities, the bank is more or less in a good position, right? When assets lose their value and liabilities increase relative to assets, the bank is probably not in a good position. So that's sort of a simple picture of a bank's health, right? This is a lot of different sources of risk for a bank, right? I told you about the inherent risk of a bank, but they come from a lot of different areas, right? It could be credit risk, market risk, or these other type of sources of risk that are the scariest for me, right? So they're like unknown risks, right? And what's in yellow is things that we can't necessarily predict and model, right? Even the most sophisticated, the best mathematical model may not be able to anticipate these unknown risks. So that's why we regulate banks, right? So that's the whole motivation of regulating a bank, because we want banks to be able to perform their function in society, right? Number one, we want a bank to remain solvent, right? So that they'll be able to take care of their debts and their financial obligations, so that they remain in business and viable. And secondly is liquidity, right? Sometimes even if a bank is considered healthy and as a manager of a bank, and you believe that things are running smoothly, but there are situations where, if like in a financial panic, a financial crisis, depositors and savers and people who fund your banking operations might just run away with that source of funding, and a bank might fail for that reason. Also, that's what's called liquidity, right? The inability. Yeah. Mm-hmm. We just got a question from audience. He or she asked what's the risk most relevant to the banking system, and what is the most severe? Right. Yeah. So you can think about risk in different ways, right? So these are the various sources of risk for a bank, right? Again, I said, like, the priority of a bank, right, is to avoid financial risk. You want to be in a good position, but you have to identify these sources of danger to your financial situation as a bank. So there's credit risks and currency risks, right? And there's the ability to hedge against various positions, but those are the various strains, the various sources that contributes to financial risk. Now, the most severe, the worst types of risks are the unknown risks, what's in yellow,
right? These are risks that we can't predict. That's going to be the source of the next financial crisis. So we have to think about, how do we help the banking system, right, prepare for the next financial crisis and to deal with these unknown risks. So that is really an important question to ask. So the lowest predictability risk is the most devastating risk. Right. So I spoke about how for a time period in history, right, the U.S. every decade had a severe banking or financial crisis. The source of risk for each of those episodes in those decades and those years were slightly different, right? So you have to identify those specific source of risk for each crisis and try to understand, why they emerged and draw on lessons learned for the future. And so I think in the interest of time, I can certainly talk about those specific risks and why they led to, a financial crisis in some time period. But that'll be a different conversation. That'll be a different discussion. Right? We also got several questions in the chat box in English. Can you please have a look on them? Okay, sure. Okay, so the one question was, how can a bank lend out more than its total deposits? That's a very good question, right? And so this is what we learned from economic principles, and kind of like the foundation of modern banking is banks can lend more than its total deposit because they operate based on fractional reserves, right? So regulators, specifically the Federal Reserve, the central bank in the U.S., say that you're required to store an X amount of your reserves at the central bank in a safe place, and you cannot touch it, right? However, the rest of your balance sheet you can lend, right? So because of that fractional reserve policy, banks can lend out more than as total deposits. So, and then the other way is just like any business, right? You have several different ways to finance your business. So as a business, you can rely on fresh capital, like stockholders, right? People who purchase equity and provide capital to fund your business. Or you can fund your business by issuing bonds, right? You issue a debt to the market, and so those are several different ways that a bank can fund its business.
Thank you for your answer. And if I might follow up with that, this is, by the way, thank you for your presentation. I'm particularly interested in this topic. My follow-up question is going to be that I am more about your second answer about how the bank finance its lending activities, because in the modern banking system, the total deposit is no longer have any meaning to the bank from my perspective. And that is exactly what I hope that we can, dissect more and make more study, because nowadays, if I go to the bank and I ask for a loan, they're not gonna look into their, bank account and say that, oh, let's see how many money I have deposited here, so I can lend you a fraction of that. The only thing they care about is that what is your credit worthiness, what is your basic income, your average income, what is your history of finance, etc. So then are you going to dive into the modern banking activities? Because from my perspective, that might be the main shock of the banking crisis recently and even in the past. Mm-hmm. Yeah, I can. I would like to respond to your questions more in detail, maybe in an email or in a different form. So my purpose here is, because we only have so much time to this discussion today, is provide you kind of a broad overview of principles of banking and how the way that they behave and the way that the banking and financial system evolve, it can lead to financial crises. And so, I'm going to capture all these questions, and then I can personally follow up with you if my answer is not sufficient, it's inadequate. Just really because we only have so much time. So very, very good questions, though. Okay, thank you very much, Jules, and thank you, Đăng, as well. But I just noted that our timing quite tight, so can you please stay on your main presentation, and after that we will have a Q&A sections, and the audience here can direct the particular question to you. So again, a lot of bank closures in U.S. history, right? And so this chart just kind of show you a quick snapshot of that, and you have a copy of these slides too, and so you can spend more time looking at these charts and these figures, but it's just really to say that it's been a really dramatic history in terms of the bank closures in U.S. history. So the first thing we're going to do is actually look closely at a major event, right? Because what we do is we use case studies, right? And then we have case study A and case study B. So two events or three events, let's say, A, B, and C. How are they different? How are they similar? But I'm going to try to convince you that there are more similarities and common patterns in each of these events. So in 1907, what happened at the time was the U.S. economy was really decentralized, right? You have the banking system, kind of the bank that you and I know and understand. And you have this other group of financial institutions. They're called trust companies. They are non-banks. However, they do banking activities, right? But they're not regulated like banks. They're less regulated, and at the same time, they're much more attractive. Investors loved and adored trust companies because they not only deal with traditional
lending activities, but they also invest. They also invest in exotic assets, right? And so because of exotic assets, those kind of investment activities could potentially have higher returns. And so that's why people love trust companies. So what happened was, when the panic happened in 1907, a bank run happens, right? A bank run is when depositors at the same time, withdraw their savings and withdraw their deposits from these institutions at the same time, regardless if these institutions were healthy or not. And so that happened with the trust companies. How did it happen? There were a series of events. In any panic, there are a string, a series of events that happen to kick off or generate this domino effect, right? From A to B to C to D. So it all happened because of an earthquake, right? In San Francisco, and a lot of the real estate and the properties were damaged, and insurance firms in Britain insure these properties. And so because of this web of complex relationships between these different players, an economic recession happened in 1907, and a panic happened with the trust companies. Remember, the trust companies were kind of like the non-banks, the shadow banking players during this period, right? And because trust relationship also have this interplay, this counterparty relationship with traditional banks, and during a panic, right? People panic, and there's a much broader fear, right, about everything that looks like a bank, whether it's a bank or really not a bank. People don't really care, right? Is that sense of irrational fear. So that was a panic of 1907, because there was no central bank, there was no Federal Reserve, right, to assist, to provide liquidity and backstop. It was a really terrible situation, and so policymakers try to draw lessons learned from that episode, and that resulted in the Federal Reserve system. So this is how the central bank of the US was born, right? From this banking episode. So this is kind of how the Federal Reserve is structured today. So again, these are all the various factors for that 1907 banking panic, right? So it's definitely we can devote a whole discussion on this, but this is the high level understanding of how that panic occurred, and the result of that is the Federal Reserve. Now, fast forward, if you move to the stock market crash in 1929, there was a lot of growth, a lot of optimism during this period. The stock market climbed and it peaked in 1929, and it crashed. And that created pessimism and panic on Wall Street, and the weaknesses in the economy.
led to unemployment and downturns, right? And that caused a lot of banks to fail. And so that over several years, these weaknesses and the economic slump led to what was called the Great Depression. And so what did policymakers do? How do they react, right? Well, they reacted. First of all, there was a lot of bank runs happening, right? Like I said, this is a picture of a lot of customers coming up to the bank and withdrawing their funding. And so whether a bank was healthy or not, right? That's what a bank run is. And so in every state of the country at the time, there was some sort of bank run, right? It was a terrible situation. It was literally, the system was on the edge of collapse. So in the 1930s here, this is during the Great Depression years, it's like 4,000 banks, right, failed in a single year. So that was the peak of it, and from there it dropped, right? After that year, it dropped. Why? Because the government intervened. So after stopping the banking panic, right, policymakers thought about the new rules of the game. So they came up with deposit insurance. Okay, we're gonna insure customer deposits now. So in the future, when there is a financial crisis, customers, people don't run to a bank and withdraw their deposits, right, out of fear. And so because now those deposits are insured. The other thing was separate investment banking activity from traditional commercial banking, right? The risky side of the banking business, whether it's underwriting securities or speculating in the stock market, that's going to be in a different function. It's going to be divided out. Okay. And then from there we get to 2007, 2009, and you must be wondering, from the 1930s and then now we're 2007, 2009. What happened to all the years in between, 1930, 1940, 1950? What happened all those years? Well, there's since the 1930s up to 2007, approximately speaking, there was a long stretch of time. It was a long period where we did not see a major banking panic or a major financial crisis. There were some episodes, but not major and not severe, right? However, 2007, 2009, this is when Hai and I were in school at Johns Hopkins, right? It was the global financial crisis. So what is the story here? Okay, so we have in the dark blue, right? Banks, as you and I know, traditional banks who provide credit lending in the economy. In the 1980s time range, traditional banking activity was pretty strong. But then in 2008, traditional banking activities became much less. Because there's these other
non-banks, right? Call them shadow banks, financial institutions who were providing credit lending in the economy. So it's a very different economy, right? The rules that we have in place was really rules for a different period in the past, right? So it's a very interesting financial landscape leading up to the global financial crisis. And at the same time, these the modern financial institution relied on short-term funding sources that are essentially unregulated, right? They don't rely on they don't rely as much on traditional funding sources like in previous decades. I know I have a few questions in the chat box, so I'm keeping those questions in mind. I'm not avoiding your questions. I'm just going to try to get through some of the core of my presentation first, and then we'll take your questions. Okay. So a major part of that short-term funding that finance institutions are money market mutual funds, right? Money market mutual funds. The market was big as, you know, several $1 billion, right? Well, $1 trillion, excuse me, at its peak, and then in 2008, 2009, it dropped sharply, and so you have to wonder why. Well, we'll get to that, right? And these money market mutual funds, they can, you know, it's a portfolio, right? So it's a mix of different short-term funding. So you have treasury bonds, and you have a repurchase agreement, and you have these things called commercial paper. So what are commercial paper? So curious, right? We'll get to that. Lehman Brothers, one of the biggest investment banks on Wall Street, failed. Okay, and they borrow a lot from the commercial paper market. So commercial paper are short-term funding to help Lehman Brothers operate. Okay, and after Lehman failed, their commercial paper, that short-term debt became worthless, and so that created a panic. That created a panic in the commercial paper market, and so so a lot of investors fled, and they moved away from the commercial paper market. As you see here, it dropped off sharply. But this is just a broad picture of the global financial crisis. Again, so complex, and there's so many pieces and aspects to this, and that can be a subject of a class, right? Of a lot of discussion. So just wanted to highlight a few things. Especially, you see a lot of red here, because these are all major turning points, major activities that sparked one thing to another. Can consider like a bunch of mini small crises, from one to the next, and to the next one, to the next one. They all created this rolling domino effect, right? So many things that happen, and then they were all interconnected, right? And the thing that sparked the underlying approximate cause was the mortgage market, right? The very risky part of the mortgage market called subprime. So when the mortgage market fell, right, that created that spark, that created that fire that really began all these other events in the global financial crisis. So
commercial paper, we talked about that, right? Commercial paper fund everyday operations for companies. And so when the panic happened, you can see the borrowing rate of commercial paper here spike and escalate in 2008. Now, why was it such a challenging period? Because, like I said, the tools that the country had was not prepared, was not equipped to deal with a global financial crisis like this. We didn't really have a proper framework to resolve a large investment bank, right? We do for traditional banks, but for a large investment bank, we didn't really have a clear framework to do that. We had deposit insurance for traditional bank deposits, but we didn't have deposit insurance for other activities that that investment banks were involved with. The Federal Reserve, traditional monetary policy tools, it has its limits as well. So the Federal Reserve had to really think creatively on ways to deal with the financial crisis. So the main point here is that a lot of tools that we have were tools from the past, from a different era. This is what the regulatory system looked like. This is like a spider web, right? It's a very complicated picture. There's so many regulatory agencies involved, and each government agency only saw a certain aspect of what was happening in the economy. And so there was not no individual agency by itself had a good understanding of holistically the risks happening in the economy. Can I pause for one minute, and if Hai or the moderator, if you would like to interject with any commentary, just kind of pause for a minute, because I know I've been speaking for a while. Yeah. So actually, can I borrow that image that on the screen right now? The regulation alphabet soup. Yeah. Yeah. So so actually, this is something that close to my heart, because I worked a lot on regulatory shopping. I don't know if everybody has heard of the term. Essentially, the picture here is perfect depiction of one of the problems that had been going on in the United States for quite some time. At the very onset until now, the United States has this sort of intentional fragmentation. So that essentially means that they don't want to concentrate powers by intention, right? They design the system so that no single regulatory authorities has all the power. And so they try to split it over many different authorities. And that created problems that, well, you can see there are a lot of different authorities going on, supposedly regulating different corners of the markets. But as bank evolves and financial product evolves, it actually created a problem that that financial institution can shop for the regulators that they want. So one of the famous example, and I think Đăng might have it in the slide somewhere, was AIG. AIG was traditionally an insurance company regulated by an insurance regulators at the state of New York. But in 1999,
they created a new product called credit default swap, or not created, but they started selling credit default swap, and that became a derivatives. And the regulator that is now, and by doing so, they are supposed to be regulated by the CFTC. But then at the same time, they bought a very small thrift, which is a kind of like a smaller scale public purpose bank kind of thing, and they can select, or they selected a different regulators. They selected the OTS, Office of Thrift Supervision, which was known as the weakest supervisors out there. And for the next 10 years after the financial crisis, they underwrote $1 trillion of credit default swap. That was the heart, the core of the financial crisis, and nobody was able to regulate them, right? And so this problem of regulatory choosing was pretty bad in America. At least up until the last crisis. I think so they fixed a lot of that now. But you know, it was in existence for nearly 200 years, for that matters. You can switch between states, you can switch between federal regulators, and essentially just whichever regulators that fit your need or serve your need, for that matter, will actually get. You can choose, and so that created a problem that the regulators themselves compete with each other to cut red tape, to reduce regulations so that they can attract more members, right? And to expand their power by getting more members, and so on and so forth, and so that actually one of the key cause, from my perspective, of the crisis. Now, shopping is not that bad, actually. Shopping has its own benefits, and for people who conduct research in finance, maybe you can test this out. Maybe I don't know if Zhang or anybody want here to, because the concept is this: if you are a publicly listed company and you do conduct international businesses, where do you want to list your company? If you list your companies in Vietnam, for example, or in China, or in Europe, or in the US, you will be subject to different transparency requirements, right? You are subject to different requirements. Now, so where you choose to be at reflects a lot on what your intentions are, and if you can choose like that, and this exchange regulators in different countries actually compete with each other to, in a way, increase their regulation, so that, for example, if you list in the United States, you know, you are regulated by the SEC and by international standards. Everybody knows that, oh, you're doing serious business. You are open, you're transparent, right? Yeah. And so competitions in regulatory competitions and shopping, that doesn't always lead to bad outcome. But in the U.S., within the U.S. market, it did lead to bad outcome. And so we can expand on this maybe on a different day, but that's what I have for now. Do you have anything to add? Yeah. Actually, you are totally right. Choosing the legislation we listed our firm. Showing very clear our strategy in the future. For example, there are several Vietnamese corporations like VinFast. They was planning to list in New York. In New York, yeah, right? In New York. Yeah. They try to signal to the market that they are doing a very serious business because they are approaching the highest standard. The highest regulation standard. That's good to know. Yeah, you're totally right.
choosing the listing place is also a strategy to signal the information to the market. Cái này thực ra có một câu đoạn này thì có một chút quảng cáo thôi, tức là không chỉ trong topic này, có rất nhiều topic khác. Qua trao đổi thì mình thấy là bên cả mình, cả Giang và cả hai nhóm đều có rất nhiều ý tưởng để thực hiện nghiên cứu academic research, public để publish trên international journals hoặc là policy research, đều có rất nhiều ý tưởng, và cả hai nhóm chắc chắn đều rất là muốn mở rộng, muốn có thêm những thành viên mới nếu trong những interest về những cái công việc này. Và qua cái trao đổi, qua những hoạt động thường xuyên thì có thể là sẽ nâng cao được cái chất lượng nghiên cứu ở trong nước và nâng cao được cả những và ra được những cái policy proposal mà thực sự là có ý nghĩa. Nên là mọi người sau những buổi hôm nay thì cũng hy vọng là mọi người sẽ có tương tác nhiều hơn với cả hai nhóm. Vâng, anh Hải nói rất là đúng, thì bọn mình cũng có một nhóm nghiên cứu hiện nay thì cũng khá là chưa có nhiều members, như chúng tôi nhóm economic and finance research group very active in doing research, và bên nhóm mình cũng tổ chức các cái activities để exchange cái knowledge. Thì cũng rất mong là các cái audience này chúng ta trong buổi này các bạn có thể có cái interest về research, hay là có cái interest về cái consulting ideas or consulting project, thì rất mong là có thể tham gia với cả nhóm chúng mình trong tương lai. Okay, Đăng, back to you. Okay, yeah, thank you. Yeah, you were just talking about AIG is really probably the largest insurance company in that specific market, right? You're talking about policy response, right? Fighting the fire. This is assistance, the bailout to AIG. In total, the U.S. government provided $182 billion in committed assistance to AIG. So that's a massive figure. And this is just showing that when the government was done resolving those issues with AIG, and AIG regained its health, the government actually made a big return on the financial interests that the government had in AIG at the time. So, but the rest of the time that I have left, I really want to talk about the future, right? After the global financial crisis, policymakers thought about, okay, let's think about financial reforms. What are the new tools, new framework, new ways we can make the financial system more resilient, right, to prevent a future crisis of this kind. Okay, so policy, tools, and measures. The popular word now is called macroprudential. Okay, and that just means financial stability. How do we ensure financial stability? Not just one bank, not just one financial institution, but the entire financial system. It means that even in a panic, even in a crisis, the financial system should be able to perform all these functions. That's what financial stability means, right? It should be able to allocate credit, transform, extend credit, right? Do maturity transformation and transfer risks and price discovery, etc. Okay, so here is a contrast between macro prudential framework, right? This is the new framework versus
microprudential. Microprudential is the old framework, the more traditional framework. So macroprudential, the objective is how do we limit financial system-wide distress, right? Whereas micro is limit the distress of an individual institution. Macroprudential thinks more about the correlations and how institutions have common exposures, right? That's very important. For microprudential, that's not so much important, okay? And what about the control, right? What are some ways to help or mitigate that? Prudential controls. For macroprudential person, they would try to take a top-down approach and put some controls and mitigating measures to cut down on that system distress, right? For microprudential person, more traditional framework is how do we mitigate the risk of an individual institution, more of a bottom up, maybe, you know, better capitalize that institution. Okay, we need data. We need a way to measure those risks. So we have to think of the risk tools, right? What are some ways we can do it to measure and to understand those risks so that we can take action? Again, I don't have a lot of time to spend on this, unfortunately, but essentially it's the way that people now, practical research for anyone who's interested in empirical financial research. This is very needed, right? Come up with useful empirical data analysis to measure macroprudential risks to financial stability, to the financial system. So this is what researchers and economists in the US are doing and very interested in. Okay. Okay. Those researchers are helping. They are assisting this new organization called the Financial Stability Oversight Council. Okay, this is essentially a mix, a combined mix of the different regulatory agencies in the United States. Before, they were just operating independently. Now they're all consolidated in one council that is really trying to combine their knowledge, combine their perspectives, right, and expertise, so it can get a more holistic overall understanding of financial risks and new emerging types of risk. Okay, so that's a picture of this new organization, this council. That's the picture of them meeting. Now, there's this office called the Office of Financial Research. They're kind of like a think tank, a research group, right? They do financial research to help council officials, council board members be able to understand, to measure these risks, and also to make informed decisions. Okay, so what are these researchers looking at? They're looking at very practical problems, right? One measure to think about systemic risk, these broader macroprudential risks is the size of a bank. Okay, so this says that who are the biggest banks by asset size, right? JP Morgan Chase.
They have roughly $3.2 trillion in assets. Potentially, okay, they could pose systemic risks if they fail. This is one measure, right? This is not the complete picture. There's systemic risk ranking, okay? So this is a composite score, right? That's based on a number of different things, right? So how interconnected these institutions are, how complex are they, how much global to parties in other countries. So that's what this score is. JP Morgan Chase has the highest score, okay? So they are definitely on the top list for regulators, okay? Regulators are looking at these institutions who are rated high on systemic risk ranking, okay? And if you look at the source, I know someone asked in the chat box, how can I get more reference to dive deeper into this research, okay? If you just go to the source, Office of Financial Research, you'll be able to see the report that discusses in details how they calculate the systemic risk ranking score, okay? There's this thing called contagion index. Contagion means how likely that if one of these institutions fail, how likely are they to spread risks across the financial system? That's contagion, right? So this is the score. Again, JP Morgan Chase scoring the highest on contagion. Citigroup, Bank of New York Mellon. Okay, there are maybe critical functions that these guys, JP Morgan Chase, Citigroup, and Bank of New York Mellon provide to the financial system. They're so critical that if they fail, they're gonna propagate a great deal of risks, shockwaves across the economy. Okay, so that's going to be the future regulatory regime, right? This contrast, this balance between traditional microprudential regulation at the individual, looking at the individual institution, versus macroprudential regulation, a more system level wide view, okay? Yeah, this is, I kind of spoke to this, right? So for microprudential person, they're gonna think about how well capitalized that institution is. And if they're meeting certain liquidity ratios, macroprudential regulation person says, okay, some of the tools to mitigate these risks is think about how well capitalized the financial system as a whole. There are ways to measure that, not the easiest, right? They think about the risk of contagion. Very large institutions, if they fail, would that spread? Microprudential person, think about stress tests, okay? Stress testing collectively. All the banks put together, right? Can they survive a general financial crisis? So that's a stress test, okay? Okay, let me I just want to end on this and then we'll go to the question and answers, okay? Future challenges and emerging risks. Low probability, high impact events. This is the unknown, okay? We don't know what these risks are yet, but we have some idea. Let me just kind of talk about one of them, emerging risk, right? Financial technology firms. Okay, these are non-banks. They are not banks, but
they innovate very fast, right? And they're getting into banking activities, right? They have very low costs. Everything's based on data. A lot of it's based on software and applications, right? Digital application. And they're less regulated, okay? And they're very popular. They're very popular with new generations, right? Of consumers. So everything's algorithmic. So and their whole purpose is to take away that bureaucracy, take away a lot of the frictions that traditional banking model have. Okay, and so those are things. Okay, one aspect of financial technology is cryptocurrencies. This is the cutting edge. This is the most innovative form of financial technology because they are enemies of traditional banks, right? They want to cut out that middleman. They want to cut out the intermediary. They want to be the new way for people to transfer value, to transfer money, right? So it'll be interesting to keep a close eye on the cryptocurrency market and how this will evolve. Again, a lot of discussion can be devoted to this topic, but that's all I will say there, right? Stable coins, right? It's a type of cryptocurrency, which is kind of a hot topic right now. They could pose financial stability risk to the system if they become super popular. They could be like money market mutual funds, right? If people withdraw their funding, which is sort of the underpinning source that pegs these stable coins. That's how they're called stable coins, because they're fixed. They are pegged to an underlying source. So it is a very dramatic innovation cycle. There are roughly 16,000 cryptocurrencies have been created, right? In the last 5 to 8 years. Stablecoins, like I said, how are they structured? They're kind of like money market mutual funds, right? But it's all software, it's all algorithmic, right? One popular stablecoin is Tether, right? Their reserves, their source of backup is secured loans, corporate bonds, funds, commercial paper. Okay, so it's be very interesting to watch. Maybe in the future, if there's a panic or a stress scenario in the system, how this behavior would play out if people would run away from stablecoins in a panic situation. Climate change is the other potential emerging risk, and there's so many unknowns. But what's for sure, it has non-linear impact, right? And as the risks grow, the more unpredictable it is. So remember, in a panic, in a financial crisis, there are a number of different factors that contributes to a crisis, but there can be that one spark that lights the fire, right? Climate change, a natural disaster could be the next spark potential. Again, this is a insurance company. They've done some terrific research on the type of losses, financial losses,
as a result of natural disasters, and increasingly being impacted by adverse weather patterns. As a regulator, as a policymaker, as a researcher, what are some ways we can deal with something like climate change? Well, a microprudential person would say we focus on an individual bank's risk management practice and their exposure, right? How well is that bank being managed? Okay, a macroprudential person would say, okay, we focus on financial stability, right? We look at systemic risk scores, right? How interconnected the various players are, like banks and insurance firms, very connected to each other, okay? Because in a natural disaster, insurance firm insure those losses, and banks give loans to people who buy houses and properties, right? Mortgages, right? When there's a natural disaster, those properties are damaged. Okay, so in a panic situation, in a real financial crisis, perhaps we need to do a stress test on the system to see, as a system as a whole, will they be able to weather against? Will they be able to withstand against these sort of catastrophic damages? And so central banks understand this. That's why they create a network. Regulators understand this. They create a network to understand the financial stability risks of climate change. Okay, so I will end there, and then perhaps now we'll let the moderators kind of facilitate the question and answer. And if you allow me, so I'll take a break for a few minutes. Much for the presentation. Thank you so much for the presentation, Đăng. It's always great to hear from you. Yeah, for sure. I think you should have several minutes to get some water. And in the meantime, our audience who still sitting in the room, you can raise the question. You can directly speak out to our presenter, or you can type a question in the chat box. Well, we'll see several questions here already in the chat box. I don't know if let me just share a quick story first. While we're waiting for Đăng to get his water. On one of Đăng slides, trong một cái slide của Đăng ấy về nói về cryptocurrency ấy, thì mọi người có thể thấy là có khoảng 16.000 cái loại coin mới được ra đời trong mấy năm vừa rồi, và nó có một sự tự phát rất là lớn về mặt phát hành những cái coin đấy, và cái sự quản trị nó gần như là chưa có, không chỉ ở Mỹ mà ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Thì khi mình và Đăng làm cái paper này ấy, thì một trong những việc mình làm thực sự là zoom out và nhìn cái overall history để thực sự là xem là chúng ta có thể học được bài học gì. Thì một trong những cái mà take away của cái paper này xin chia sẻ với mọi người, tức là nếu như chúng ta chỉ focus vào một particular crisis thì chúng ta sẽ thấy là đây là một vấn đề rất mới, đây là một vấn đề rất hay, 10 năm nay thậm chí 20 năm nay không thấy, và đây là một vấn đề gọi là chưa từng thấy bao giờ. Nhưng khi mà zoom out và nhìn một bức tranh tổng quan 200 năm phát triển tài chính của Mỹ thì mọi người sẽ thấy là thực ra là các vấn đề nó tương đối giống nhau nhưng mà nó lặp đi lặp lại, giống như là Đăng đã nói, tức là history doesn't exactly repeat itself, right? Mark Twain nói chứ không phải là Đăng nói. But it does rhyme. Thì quay lại câu chuyện cryptocurrency ấy, tức là trước khi mà đồng đô la của Mỹ được chính thức phát hành bởi
chính phủ Mỹ thì nước Mỹ đã đi qua một cái giai đoạn nó gọi là wildcat banking. Có khoảng 10.000 loại tiền khác nhau được lưu hành cùng một lúc tại nước Mỹ trong giai đoạn từ khoảng 1930, từ khoảng 1930 đến 1830 đến 1860. Và khi mà nội chiến xảy ra ở Mỹ thì bắt đầu mới có một cái đồng tiền chung cho toàn quốc. Đấy thì nếu như mà so sánh một chút, tức là chúng ta lại đang quay lại gần như là có một chút hơi hướng là của cái thời đấy, tức là và nếu mà đã có so sánh thì nếu như mà một ai đấy tìm hiểu sâu thêm, đúng không ạ, thì có thể là rút ra được những bài học kinh nghiệm của cái thời kỳ đấy và rút ra những bài học chính sách của thời kỳ đấy để đưa vào trong thời kỳ này, chẳng hạn như thế. Thì đấy là một trong những cái lợi ích mà cái cách tiếp cận này nó cho phép mình có được. Đấy thì nó chỉ là một cái sự chia sẻ nhỏ vậy thôi. Thì một câu hỏi rất nhanh từ phía một nhà đầu tư anh Hải có thể predict được, anh Hải có thể đoán được xem là cái đồng tiền nào nó sẽ dẫn dắt trong số 16.000 đồng tiền hiện nay đang có. Lại mình lại phải mượn câu của Đăng thôi. Monkey throwing darts at the wall, right? Whatever sticks sticks. Bởi vì thực ra là cái thế giới đấy thì chắc là khó. Tại thời điểm hiện nay thì vẫn là Bitcoin thôi, mọi người vẫn biết đến những cái đấy thôi, nhưng mà nó cũng có những cái yếu điểm. Và hiện nay một số quốc gia ví dụ Trung Quốc chẳng hạn đã phát hành cái đồng tiền stablecoin của riêng họ rồi. Đấy thì cái tương lai nó như nào thì chắc là cũng khó mà có thể thể khẳng định được. Và đặc biệt là đây không phải là tư vấn đầu tư đâu nhá, thì mọi người luôn luôn phải cẩn thận bạn đấy. Nếu như mà nhìn vào lịch sử 200 năm để rút ra một bài học thì cái bài học mà em muốn bây giờ đấy là làm sao để đoán được cái đồng tiền sẽ dẫn dắt trong thời gian tiếp theo, cái crystal nào sẽ dẫn dắt. Chúng ta thì trong phần kinh tế mọi người hay nói với nhau là các bạn yên chí là chúng tôi đang càng ngày càng giỏi dự đoán rồi, nhất là dự đoán quá khứ. Dự đoán những điều đã xảy ra rồi là bắt đầu khá rồi đấy. Không biết là Đăng đã quay lại chưa Đăng nhỉ? Maybe we'll ask Đăng to answer a couple of questions. Không biết là trong room có thầy cô bạn nào muốn có ý kiến và chia sẻ một chút về cái cảm nhận, về những cái đánh giá về những cái về bất cứ nội dung gì không nhỉ? Mọi người cứ thoải mái bật mic lên và nói thôi, không phải. Okay. Có bạn Nguyễn. Vâng, mời bạn Chu Nguyễn, Chu Chứ. Dạ vâng. Cảm ơn hai thầy ạ. Thì cái chủ đề ngày hôm nay nó cũng rất thú vị, và em cũng thấy rằng là nó có một cái đề tài tiềm năng để mà mình có thể replicate lại ở Việt Nam. Bởi vì cái giai đoạn mà từ 2008 đến 2013 đó là cái hệ thống banking của Việt Nam nó cũng khá tương đồng với lại là dựa trên cái trình bày của diễn giả vừa rồi, đó là nó khá tương đồng với lại là hệ thống banking của nước Mỹ cái giai đoạn khủng hoảng 1929. Vâng, thì em không biết rằng là đã có ai đã làm một cái nghiên cứu về cái history banking ở Việt Nam chưa, nhưng mà đây là một cái mà em thấy nó cũng rất là nhiều tiềm năng, bởi vì Việt Nam mình đã làm rất tốt trong cái việc mà ngăn ngừa những cái sự vỡ trận vào cái giai đoạn 2011 đến 2013 bằng cái việc rằng là sáp nhập và bắt buộc sáp nhập các ngân hàng yếu kém và các ngân hàng lớn. Một việc mà nếu như em nhớ không lầm thì là nước Mỹ họ cũng có làm, nhưng ở một cái khía cạnh nó rộng hơn, và cái bằng chứng là cái việc mà họ thành lập cái Federal Reserve. Tuy nhiên rằng là em cũng thấy là nó hơi thiếu một tí đây, đó là khi chúng ta nhìn vào lịch sử thì là do cái ngành em học đâm ra nó cũng hơi lấn qua cái political economy một tí đó, cho nên em nghĩ rằng là nếu như mình có thể cung cấp thêm thông tin về cái tình hình chính trị của Mỹ qua các cái thời kỳ, rồi làm sao mà cái Glass-Steagall Act nó được thành lập và nó bị bãi bỏ, thì em nghĩ rằng nó sẽ nhiều thông tin hơn.
Bởi vì theo như em hiểu thì cái đạo luật của Glass-Steagall Act 1933 của Mỹ, đó là cái đạo luật mà nó đã tạo ra một cái sự ổn định tài chính của nước Mỹ từ cái thời điểm nó được hình thành cho đến khi nó bị bãi bỏ. Và sau đấy chúng ta luôn liên tiếp nhìn thấy những cái khủng hoảng tài chính và mọi người luôn quy nó về là business cycle. Nhưng thực tế ra ở đây rằng là nó đang có một cái sự không kiểm soát chặt chẽ trong hệ thống ngân hàng. Và các ngân hàng, mục đích của các ngân hàng vốn dĩ là họ phải tạo ra lợi nhuận. Và chính vì họ tạo ra lợi nhuận như vậy, họ luôn tìm cách là innovate những cái mà công cụ tài chính. Nên em nghĩ rằng là nếu như có thể khai thác thêm về cái việc mà vai trò của nhà nước trong việc giám sát thì nó sẽ thú vị hơn. Bởi vì trong suốt cái bài diễn giảng ở đây này, em thấy cái hệ thống tài chính của Mỹ nó vi phạm hoàn toàn những cái nguyên tắc của nền kinh tế thị trường. Và nhà nước đã nhúng tay rất nhiều lần để can thiệp những cái sự đổ vỡ tài chính ở nước Mỹ. Tuy nhiên là có những cái hậu quả nó vẫn còn hiện hữu và mình cũng chưa thể đánh giá được. Thì em chỉ có một số ý kiến như vậy thôi ạ. Thank you. Xin lỗi là bạn tên là Chứ hay là tên là em tên là Chu. Chu. Rất cảm ơn Chu. Thực ra là mình cũng không phải là dân banking, mình cũng không phải là dân macro và cũng không phải là dân history. Hôm nay thì ngồi cùng với cả anh Hải là macro theorist, anh Đăng là historian đó, historian. Và đặc biệt là có các bạn Chu tham gia ở đây thì mình cũng học hỏi thêm rất là nhiều. Có lẽ là cái chủ đề về cái regulators involved in banking system chắc anh Hải có thể chia sẻ thêm nhiều với cả bản thân em và các audience ở đây, đúng không? Thì qua câu hỏi của bạn Chu ấy, thì thực sự đánh giá đầu tiên là cảm nhận là khá là bất ngờ và ấn tượng, bởi vì là rõ ràng là bạn Chu có cái sự tìm hiểu tương đối kỹ khi trong qua một câu hỏi như thế thì có thể là Chu bạn Chu nhỉ, xin lỗi các bạn, nhưng mà về cơ bản ấy thì và nói luôn là có thể là sau buổi này là mình có khi vẫn phải tiếp tục bàn thêm, bởi vì là rõ ràng là bạn có một sự hiểu biết rất là sâu về vấn đề này. Thế thì để trả lời câu hỏi của bạn và cũng liên quan đến một số cái lịch sử của Mỹ thì mình chia sẻ như này. Cái thứ nhất ấy, đấy là nước Mỹ ấy, nó không phải vi phạm nguyên tắc đâu, mà thực sự ấy, cái nguyên tắc của họ là nguyên tắc tôn trọng thị trường. Tức là thị trường phải tự vận động và giải quyết các vấn đề của thị trường, và regulation chỉ mục đích để khắc phục những cái thất bại của thị trường thôi. Đấy là một cái philosophy gần như là xuyên suốt của nước Mỹ từ rất lâu rồi. Thế thì về mặt nghiên cứu, về mặt kinh tế ấy, thì regulation và innovation đấy là hai cái trade off. Nếu như mà chúng ta regulate cái market như những năm 30 thì chúng ta sẽ có một thị trường rất ổn định. Và những năm 60, những năm 40, 50, 60 ở Mỹ ấy, được gọi là thời gian gọi là boring banking. Bởi vì dưới heavy regulation, nothing happened, không có một cái sản phẩm gì mới, không có một cái điều gì xảy ra. Và nó có thậm chí là người ta còn bảo nó có một cái quy luật là 363, tức là đi vay ngân hàng ấy, đi vay 3%, trả deposit 3%, cho vay 6% và đi đánh gôn lúc 3 giờ chiều. Bởi vì là cái ngân hàng lúc đấy nó quá boring. Thế thì khi mà bạn thấy là Glass-Steagall Act và cái banking reform của những năm 1930 nó bắt đầu được gỡ bỏ vào đầu những năm 1970 ấy, thì lập tức là cái hệ thống tài chính của Mỹ nó trở thành explosive về mặt innovation, rất nhiều sản phẩm mới, rất nhiều cái kiến tạo mới, và nó tạo tiền đề cho một cái thời kỳ phát triển. Đấy là những năm 90 ở Mỹ, một cái giai đoạn phát triển nhanh chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ. Đấy thì tất nhiên là cái hậu quả của ấy nó lại dẫn đến việc là chúng ta khủng hoảng. Thế thì cái trade off giữa regulation với cả innovation là cái mà gần như là một cái sự lựa chọn, một cái mà phải những cái người cầm trịch họ sẽ phải có những cái căn cứ. Đấy thì mình cũng chia sẻ thêm một chút nữa về cái việc đấy là một trong những cái favorite moment của mình đối với lịch sử của Mỹ ấy, đấy chính là cái sự kiến tạo ra Federal Reserve. Thực sự luôn, tức là bạn chủ cũng có mention cái việc đấy là nó ra đời như thế nào. Tại sao nó lại là favorite moment của mình? Bởi vì là năm 1907 như đang có mention là
là nó có một cái Panic of 1907, và hiện nay mọi người nhìn lại thì mọi người bảo gần như là cái đấy là một trong những cái lý do trực tiếp dẫn đến sự ra đời của Federal Reserve. Thế nhưng mà Federal Reserve nó không được ra đời đến tận năm 1913. Thế thì tại sao mọi người vẫn đánh giá là 1907, cái Panic of 1907 nó là dẫn trực tiếp đến sự ra đời của Federal Reserve? Là bởi vì như này, đối với hầu hết tất cả các khủng hoảng ấy, kể cả là cái financial crisis vừa rồi, 2007, 2008, 2009 vẫn đang khủng hoảng, 2010 một phát là chúng ta đã có ngay một cái gọi là reform of the financial system. 1929, 1933 là đang đại khủng hoảng về tài chính, thì 1934, 1935 là ngay lập tức là Mỹ đã có ngay những cái thay đổi gọi là gần như là thiết kế lại toàn bộ hệ thống. Thế nhưng năm 1907 ấy, cái phản ứng sau năm 1907 thì cái phản ứng chính sách lúc đấy ấy, không phải là thay đổi lại hệ thống mà là nghiên cứu để thay đổi lại hệ thống. Và năm 1908 thì lúc đấy là qua ban hành luật nhé, Mỹ đã thiết kế một cái monetary commission, nếu mình nhớ không nhớ làm cái tên của nó, nhưng mà cái commission đấy được tạo ra để nghiên cứu đề xuất phương thức thiết kế một cái national reserve. Và cái nghiên cứu đấy mang tính hoàn toàn thuần túy khoa học, được cả hai đảng ủng hộ, và đến tận 2013, sau rất nhiều lần nghiên cứu đi nghiên cứu lại, sau rất là nhiều cái sự tư duy và những người dẫn dắt cái research đấy thực sự là những cái nhà kinh tế học hàng đầu của thời kỳ đấy, và họ đưa ra những cái tư liệu rất là đồ sộ để ra được là bây giờ chúng ta phải làm như này như kia. Và đến năm 1913 thì lúc đấy là Federal Reserve được ra đời. Ở nước Mỹ, đây là cái việc mà thực sự là mình thấy không xảy ra nhiều ở các nước, và thậm chí là ở nước Mỹ là ít nhất là trong khuôn khổ của financial reforms ấy, là gần như là không có cái việc đấy nữa. Tức là gần như là cứ crisis lại reform, crisis lại reform, mà không có một cái khoảng gần như là trầm để nghiên cứu, để thay đổi hệ thống và đưa ra những cái thay đổi căn cốt cho hệ thống như thế. Năm 1933 ấy, thì 1929, 1933 thì nó có cái đại khủng hoảng đấy, thì nước Mỹ là reform ngay lập tức. Thế nhưng mà phải đến tầm 1960, Milton Friedman lúc đấy là hoàn toàn là mang tính Milton and Sparks là lúc đấy là mang tính độc lập, đưa ra một nghiên cứu rất đồ sộ, và cái đồ sộ đấy cái nghiên cứu đấy nó thay đổi cái tư duy quản trị về chính sách tiền tệ của Mỹ rất lớn, thay đổi tư duy quản trị của Federal Reserve. Nhưng mà gần như là nhưng mà từ sau đấy trở đi là gần như chúng ta đang ở Mỹ là thiếu những cái như thế. Có phải bây giờ được Nobel Prize gửi cái không, thực ra nếu mà Milton bởi vì là nó là co-author Milton, thì nó cái định hướng ấy, nó là modern monetarism. Tức là cái tư duy về tiếp cận chính sách nó khác, có thể là lúc nào đấy sẽ trao đổi kỹ thêm. Thế nhưng mà cái đấy thì nó một phần thôi, không phải là cái mà dẫn đến Nobel Prize. Em thấy là nó cái research đấy nó như nằm ngoài hẳn cái hướng nghiên cứu chính của cái này. Không, Milton thì vẫn là monetary research, chỉ có điều là cái đấy. Vâng, bạn Trụ tiếp tục có ý kiến ạ. Vâng, em cảm ơn thầy. Đấy là những cái chia sẻ rất là hay. Em cũng xin hỏi thêm, nãy thầy có nhắc tới George Akerlof, ông ấy rất là nổi tiếng với lại cái The Lehman Market Theory. Thì đại khái những cái em còn nhớ thì cái lý thuyết đấy nó đơn giản là những người mua sản phẩm sẽ không thể nào biết được chất lượng của sản phẩm, mà những người bán mới là thực sự là những người biết chất lượng sản phẩm. Thì cũng cái góc nhìn đấy, nếu như đem vào cái hệ thống banking, nếu như mà chính phủ không có cái sự cái lý do mà em đưa lên cái Glass-Steagall Act 1933 là bởi vì nó ngăn cản hoàn toàn cái việc là biến tấu của cái người bán, ở đây là cái hệ thống ngân hàng. Thì khi mà cái Glass-Steagall Act nó bị bãi bỏ như vậy thì hoàn toàn là có quá nhiều những cái innovations, financial innovation, nó dẫn đến liên tục những cái cuộc khủng hoảng. Thì
có chăng rằng là ở đây rằng là chúng ta đã để cho thị trường vi phạm, tự thị trường vi phạm chính nguyên tắc của thị trường về việc rằng là nếu như anh làm không được thì anh nên ra khỏi thị trường và để cho một người khác vào để tiếp tục thay đổi thị trường. Nhưng ở đây mỗi một lần banking finance crisis thì bắt đầu chính phủ Mỹ lại phải đi vào để giải cứu cả hệ thống, và nó lại lặp lại như vậy. Câu này của bạn chủ đều rất là hay, nhưng mà có thể là nó sẽ đi hơi ngoài cái của mình một chút, cái chủ đề một chút. Vừa thấy là như có đăng quay lại về cái George Club và cái Lehman Markets ấy, thì nó là liên quan trực tiếp đến moral hazard. Moral hazard song song với moral hazard thì nó còn một cái concept nữa là adverse selection, và trong một cái umbrella rất là lớn là asymmetric information, tức là trong market có mọi người không nhìn thấy nhau, không biết thông tin được như nhau, và nó đưa ra những quyết định có thể là khác nhau, và có sẽ người thiệt người hại. Thế nhưng mà cái chủ đề đấy và asymmetric information trong financial market thì thực ra là một vấn đề rất là lớn, chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà có thể là một buổi khác có thể chia sẻ với bạn chủ thêm về cái vấn đề đấy. Thì bây giờ là thấy cái Đăng có quay lại rồi, thì có khi là có mấy câu khi phải hỏi Đăng ạ. Có bạn Nguyễn Phương Tuyến có đặt một cái câu hỏi là can you explain more about the importance of gold reserves maintained by the US Treasury in solving bank panics in the 1800s? Yeah, that's a very complicated question. I know it's difficult, so that's why I sent it to you. Right. No, it's just that just in the interest of time, right? It's that I don't have sufficient expertise to articulate this response in a concise way. It's just that I do want to respond to this, but in a more thoughtful way. So if this person doesn't mind, Tuấn, I would like to respond to this in a written format. Maybe I can email you or even in a different Zoom call, right? I definitely be open and interested in speaking to you one-on-one, so that I can provide a more thoughtful response to this, because the whole notion of using metal, valuable metal like gold and silver, versus the fiat, using a fiat system like paper currency, right? There's a whole evolution process for that in the context of monetary policy in the US too. But I would say that the one aspect that I can that comes to mind, then I can provide I can elaborate more in an email or in writing. But because in early America, because there was no clear, stable, legal Federal Reserve or central banking system, that would be the most forceful response to address, to stop a broad banking panic. So the central bank would essentially provide a backstop to a liquidity kind of crisis. That's why the central bank in research often is called the lender of last resort. So that's all I'll say now, and I'll write down your question and provide a better response. So. Thank you, David. A very conservative approach. Hello trụ, thì trả lời câu hỏi của trụ ở trên Facebook, và có bạn Hoa Phan trả lời là nếu như mà trụ ở các nước phát triển thì trụ sẽ thấy là có rất nhiều các chính sách chính phủ
ra hỗ trợ thị trường nhưng hoàn toàn không vi phạm các cái quy luật của thị trường. Thì điều này thì mình cũng hoàn toàn đồng ý với cả Hoa. Thì theo mình hiểu thì các chính phủ phương Tây người ta đóng vai trò là một player trên thị trường, chứ không hoàn toàn là người ta là regulator trên thị trường. Thì người ta có thể dùng các cái fund, các cái chính sách chi tiêu để người ta stimulate cái economic growth, hoặc là và người ta hoàn toàn có thể thực hiện được các cái chính sách xã hội đồng thời các cái mục tiêu kinh tế. Cảm ơn bạn Hoa Phan rất nhiều và hy vọng là các bạn có thể involve trực tiếp vào cái thảo luận của chúng ta. So there's another question here that it's more technical. I don't know if you want to answer this now. From Đăng Hoa, can you help me to understand how financial actors can sell and buy their debts as a commodity through the banking system, and how debts can be valued? Right, in the U.S., because it has a deep history in financial banking, and for a very young country, it has gone through so many cycles, ups and downs, and booms and busts, and crises, and then reforms, and then a lot of innovation happens. It's just a lot of layers to an advanced financial market like the U.S. When you think about the primary lending market, right? I think you're asking about a bank. Let's say a bank can finance its activities in the primary market by issuing debt, and then there's the secondary market, thị trường thứ hai, right, where debt from the primary market are bundled up like a bunch of different forms of short-term debt are grouped together, collected, gathered, and sold off onto the secondary market as a way to expand or scale the ability for institutions to finance themselves and their activities. So hopefully that is the question that you're asking about. In the context of the US, there are many different ways to finance your activity in the form of debt. And it becomes, it often comes in the form of financial innovation, of taking something, grouping it together and packaging it and dressing it in complex, opaque math models that not a lot of people understand. And then you sell it off, you transfer that risk to the next person, to the next financial institution who can absorb that risk. And then the next person perhaps transfer that risk to someone else. And so risk transfer is a legitimate function of a financial system, but the trouble, the issue lies when we do not understand that risk, when the risk is opaque, and then there's a not transparent way to evaluate that risk. And so that's where researchers have an opportunity to be able to look into good methods to valuing those risks. Okay, thanks, Đăng. There's a questions here that I'm probably gonna read it out and just answer it myself. I kind of like it. Từ bạn Lê Bảo Anh, nếu đã gọi là shadow banks thì làm cách nào để identify and evaluate? Đây là một câu khá là hay mà thực sự là policy makers của Mỹ là cũng loay hoay với câu hỏi này rất nhiều năm. Theo mình hiểu ấy, thế nào là shadow bank? Well,
nếu như mà if it quack like a duck and it walk like a duck, then it's probably a duck. But it's not regulated like a duck, so it's a shadow duck. Thì cơ bản là shadow banks ở Mỹ khi mà họ có perform những cái function tương tự như banks. Ví dụ như là họ take deposit, ví dụ như make loans chẳng hạn, đúng không? Right. And but the thing is that they are not organized legally as a bank, and so they can be, you know, called something else. So, right. Thì làm thế nào để identify, đấy là cách để identify. Còn thế nào để evaluate thì thực sự là chỉ có là nếu như họ thực sự đấy là cái macro prudential regulation mà đang có nói đến, tức là chúng ta identify nó trên nhiều góc độ khác nhau, và nếu như mà một cái player nào đấy nó đủ lớn và nó có ảnh hưởng đến cái systemic risk đối với cả hệ thống thì mà nó chưa bị quản lý thì có lẽ là chúng ta phải make regulation để quản lý chúng nó. Right on. We can't hear you. Yeah, it's an interesting challenge for decision makers and people who think seriously about this. It's often we fight the battles of yesterday because we understand something by looking at the past. And so, for example, currently US policymakers are evaluating what are the risks and benefits of cryptocurrencies, of stable coins, which is a class of cryptocurrencies. Okay, some stable coins, to me, it looks like money market debt, or, you know, these financial activities to stabilize a stable coin value. A stable coin means that it's trying to stabilize the value of its digital coin at $1, right? It's trying to avoid the situation where it will fall below that $1 value. That's what it means to be a stable coin. So, and it pegs its value to some other financial mechanism. It could be gold, it could be the value of silver, it could be the US dollar, it could be some other fiat currency, it could be the yen, it could be the Chinese yuan. So it could be backed by commercial paper or other short-term debt to stabilize that value. But when regulators are looking at this type of cryptocurrencies and they think about the last financial crisis, the global financial crisis, and there was, you know, money market mutual funds and there was an investor run, you know, they fled away from money market mutual fund and commercial paper when the panic hit. And it created real trouble for the economy, and credit markets froze and policymakers had to step in. And so that's how we try to make sense of a very perplexing problem. Are cryptocurrencies shadow banking? I don't know. I mean, they could be a digital and a software bank. Yeah, so it could be a shadow banking run by software. So we don't even know. But I think this framework, right, this type of thinking is quite useful. It's not to simplify
anything at all, but it helps us to think through, what is a bank and what is a shadow bank. So again, very good, very valid question that we can apply. We can ask this question in a number of different ways and in a number of different contexts. Well, all right, thank you, Đăng. We have only like a couple of minutes left in our scheduled programming. Bây giờ thực sự là cũng muốn là xem ở trong các bạn tham dự cùng, có bạn nào muốn đặt câu hỏi trực tiếp với cả bạn Đăng không? Có thể là để chúng ta nghe thay đổi âm thanh đi tí chứ nghe. Mọi người có thể cái question và công việc nói ra được không? Can I ask a question to the audience survey? Sure. Does anyone have a guess, an educated guess, where the source of the next financial crisis is? Where's the biggest risk in the financial system right now? Does anyone have an idea? Yes, mọi người có một cái dự đoán gì về cái financial crisis tiếp theo không ạ? Chúng ta thực ra là không ai biết trước được, chúng ta chỉ nêu một cái dự đoán của chúng ta, hoàn toàn ngẫu nhiên. Có thể là em thì đoán, Giang thì đoán là khả năng là sau cái COVID pandemic này khoảng 3 đến 4 năm. Tùng Anh bảo là financial crisis due to the aftermath of COVID-19. Very possibility. Thực ra là mình nghĩ là cái COVID-19 này là một cái khủng hoảng mà nó cũng hơi đặc biệt. Không biết là Đăng có thấy thế không? Bởi vì là everything is locked down, everybody's in panic, we don't get to work and stuff like that, and for some reason the stock market keep going up. Like what's going on there? Về stock market thì em có một vài người bạn người ta làm về cái thay đổi của thị trường trong cái pandemic này, thì người ta tìm ra rằng là khi mà lockdown thì cái tính thanh khoản thị trường tăng khoảng 60%, và cái đấy xảy ra mạnh hơn đối với các nhóm người mà có cái gọi là cái propensity to gamble. Người ta có xu hướng là thích đỏ đen, thích đánh bạc hơn, vì là do là cái casino thì lockdown, close, người ta không có một cái venue nào để người ta chơi cả, thì người ta tìm đến stock market. Thì thực ra là cái research đấy thì nó đang đang tặng working process, nhưng mà cái finding thì cũng rất là interesting. Mình cũng có một chút đồng tình với cả bạn Giang trong câu chuyện này, tại vì thực sự là đối với cả crisis thì COVID-19 pandemic khá là đặc thù, và vì vậy cho nên là nếu nói là dám dự đoán rằng sau COVID-19 pandemic sẽ là một cái economic crisis thì hơi liều lĩnh để đưa ra cái dự báo đó. Tuy nhiên là bên cạnh cái mà bạn Giang vừa mới chia sẻ liên quan tới việc là mọi người đã bị lockdown, và xong rồi sau đó thì đã chuyển hướng ra khá nhiều kênh đầu tư cả trong nháy lẫn trên thực tế. Ví dụ như là có thể sang thị trường bất động sản, nếu như chúng ta hoàn toàn có thể giao tiếp được với nhau để có thể giao dịch, cũng như là thị trường chứng khoán. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì mình còn concern thêm một câu chuyện nữa, đó là như lúc nãy có bạn Hoa ở trên Facebook cũng nói đấy ạ, đó là có rất là nhiều các cái trợ cấp của chính phủ để hỗ trợ cho người dân trong dịch bệnh chẳng hạn, thì cái việc đó cũng có thể sẽ là tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ cho việc gây ra một hình thức khủng hoảng kinh tế nào đó sau đại dịch. Nhưng mà mình không dám dự đoán liều hơn, bởi vì thứ nhất là chắc cái đấy sẽ phải có nhiều suy tư hơn, cân nhắc hơn, dựa trên các lý thuyết kinh tế, cũng như chắc là phải thu thập số liệu nhiều hơn thì mới dám bình luận câu này. Tuy nhiên là
Và mình nghĩ rằng là cái này thì vai trò của chính phủ sẽ khá là lớn. Nếu như các chính phủ có được cái sự phân tích nghiêm túc, cân nhắc khá kỹ lưỡng để có được các chính sách cho hợp lý, thì câu chuyện để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng sau đại dịch là có thể xảy ra, là hoàn toàn có khả thi. Tuy nhiên là nếu không thì sẽ rất là khó khăn trong việc là, tức là cái nguy cơ của việc có một cuộc khủng hoảng sẽ khá là sẽ thực sự là một nguy cơ tiềm ẩn khá là, thực sự đấy sẽ là một nguy cơ mà chúng ta sẽ có thể ước đoán được. Tuy nhiên rằng là câu chuyện đến việc chính phủ sẽ phải phản ứng với vấn đề chính sách như thế nào để ngăn chặn được khủng hoảng thì cũng là một câu chuyện mà có thể bàn đến được. Giống như là lại có tính quảng cáo một chút, đó là như Hathaway Policy Group cũng đã từng có những bài liên quan tới thị trường lao động của Mỹ. Đó là khi mà pandemic xảy ra và chính phủ đã có rất nhiều hỗ trợ cho người lao động để người lao động không bị ảnh hưởng do việc mất việc làm, ảnh hưởng đến chi tiêu, ảnh hưởng đến thu nhập vân vân. Thì bù lại sẽ lại khiến cho việc là khi nền kinh tế được mở cửa, nó sẽ gây ra khủng hoảng về việc thiếu lao động, tức là các doanh nghiệp không thể tìm kiếm được, không có được người lao động, không thuê được người lao động để khôi phục lại sản xuất. Thì đây là câu chuyện mà mình cũng đã trao đổi khá nhiều rồi. Đó là khi mà đưa ra cái chính sách đó, chứ các cái chính sách hỗ trợ phát tiền mặt rồi các chính sách trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, thì liệu chính phủ Mỹ có concern đến cái câu chuyện là sẽ gây ra cái phản ứng chính sách phản ứng của người lao động là họ không sẵn sàng quay trở lại công việc hay không? Thì điều đó là điều mà ai cũng các học giả, các nhà nghiên cứu đều có thể estimate và đều có thể dự đoán được cái kết luận đó, bởi vì đã có khá nhiều các nghiên cứu trên thế giới cũng như là nghiên cứu đối với nước Mỹ về vấn đề là các ảnh hưởng tiêu cực của trợ cấp thất nghiệp đến thị trường lao động rồi. Tuy nhiên là tại thời điểm đó thì nhóm và chúng mình vẫn tin rằng là bắt buộc chính phủ Mỹ sẽ buộc phải đưa ra cái kết luận là sẽ phải có các trợ cấp đó, mà không có cách nào khác cả, bởi vì nếu không thì nếu mà người lao động bị ảnh hưởng rồi thất nghiệp rồi giảm chi tiêu rồi họ có thể sẽ có những cái tác động tiêu cực về xã hội nữa, khiến cho thì nó còn nguy hại hơn tại thời điểm hiện tại. Cho nên chúng ta sẽ chấp nhận đánh đổi ở chỗ là thà trong tương lai sẽ có các nguy cơ của khủng hoảng, nguy cơ của mất cân bằng, nguy cơ của việc người lao động không muốn quay trở lại thị trường, còn hơn là tại thời điểm hiện tại sẽ bị các cái nguy cơ mà về tổn thương rất là lớn đối với cả người lao động bị mất việc. Thì đấy thực ra cũng là bài toán mà Việt Nam mình và rất nhiều các quốc gia khác đang phải đối mặt. Thì tuy nhiên là bây giờ các chính phủ sẽ phải xử lý tiếp theo như thế nào, thì mình nghĩ đấy là một câu chuyện khá là hấp dẫn, đáng bàn thảo để vừa có thể khôi phục được kinh tế nhưng vừa có thể ngăn chặn được khủng hoảng. Đấy là ý kiến của mình. Cảm ơn chị Trang. Thực ra là nói về chuyện crisis prediction này thì như anh Đăng lúc trước có trả lời một bạn khán giả, đấy là cái risk gì mà gọi là most likely và cái risk gì mà gọi là most devastating, thì anh Đăng gọi là cái unknown risk. Thì đúng là unknown risk thì đúng là cái mà nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng, bởi vì nếu như là nó known ấy thì nó sẽ được xử lý bằng cách nào đấy, đúng không? Cái nào sẽ được xử lý, còn chỉ có unknown risk thì nó mới cause. Nữa về prediction này, năm 2019 ấy, thì em gặp ông Edward Edman, ông rất nổi tiếng về corporate default risk. Thì ông ấy bảo là thường người ta quan sát thì mấy chục năm nay thường có 10 năm để khủng hoảng lại. Thế anh gọi là 2008 rồi, bây giờ 2019 rồi, cái sắp sẽ là super soon, và hồi đấy là đầu năm 2019 và bác bảo là đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau khả năng là sẽ khủng hoảng. Cho đến nay là cuối năm 2021 thì vẫn chưa có khủng hoảng. Thế phải nói cái đấy thực ra là một cái chuyện thật, và một cái thì cũng hơi để gọi là informal một chút để giải trí, nhưng mà nó lại tiềm ẩn một cái vấn đề rất cơ bản, đấy là chúng ta không thể predict được. Gọi là em về phía cá nhân Giang thì nghĩ là chúng ta rất khó để predict cái next crisis. Nhưng mà personally thì em guess là khoảng vì vậy cho nên chúng ta sẽ chỉ predict các crisis in the past thôi, đúng không? Chứ còn thay vì in the future. Ok. Không biết là còn bạn nào có ý kiến thêm gì nữa không nhỉ? Thực ra là cũng hôm nay ấy, thì theo mình quan sát là chỉ trong chat box và theo các kênh khác nhau là cũng có rất là nhiều câu hỏi. Thì các bạn hỗ trợ đều đang
cũng đều đã tập hợp các câu hỏi này lại rồi thành file Excel rồi, và có thể là sẽ trả lời dưới dạng hoặc là trực tiếp nếu như có thể gửi email cho người hỏi, hoặc là chúng tôi sẽ viết thành những cái bài hỏi đáp và đăng tải trên các cái phương tiện, các cái kênh truyền thông của nhóm, để mọi người có thể tham khảo và có thể chia sẻ thêm, và nếu như mà cần thì chúng ta sẽ luôn luôn có những kiến tạo thêm những cái kênh chia sẻ tiếp để trả lời sâu hơn. Hình như có bạn Minh Hoàng cho mình thật đầu tiên là cảm ơn tất cả mọi người và đặc biệt cảm ơn Đăng về cái bài nói. Mình anh đang khuya thì mình có một cái đóng góp nhỏ, có hỏi mọi người là chủ yếu thứ nhất là cái vụ mà stop thì theo mình nghĩ là do cá nhân mình thì nghĩ do nhiều quốc gia, đặc biệt châu Âu và Mỹ rót tiền quá nhiều, mọi người có việc tiền dư cũng đi chơi được thì nó vốn đầu tư thì khoáng. Đó là cá nhân mình, tại vì mình làm về đầu tư nên hay có theo dõi cái chuyện đó. Nhưng mà một cái điều mình quan tâm, câu hỏi mình nghĩ là vấn đề sắp tới là mọi người còn suy nghĩ gì về cái inflation, công việc mình tình hình mà trong mấy tháng gần đây là rất là cao, và cả Mỹ cả Anh nó đang lên rất là cao, và một số central bank thì kêu temporary nhưng mà mấy tháng rồi cũng chưa lắng, và tình hình thì không biết, mà nếu mà nó cả cái central bank mà raise interest rate lên thì mình chỉ sợ là financial collapse là liền, nhưng mà nếu không raise thì cái inflation không kiểm soát được. Không biết mọi người có cái suy nghĩ gì về cái đó? Vì nếu mà không tăng lãi suất thì sợ là không kiểm soát được lạm phát. Mấy ngày hôm nay thì mọi người thấy là giá dầu tăng vọt lên kinh khủng, khí đốt ở châu Âu cũng tăng lên kinh khủng, và tiếp theo là hầu như là sản xuất là nhiều chủ, đặc biệt Anh là bây giờ như một số nhà máy là đình trệ, thì mình nghĩ sẽ là inflation phải tiếp tục nó sẽ tăng, mà cộng với cái inflation impactation của cái thị trường mà index lên bond với cái thì cũng gần 7% rồi, nên mình không biết là mọi người có suy nghĩ gì về cái chuyện mà central bank sẽ giải quyết cái inflation này, và nó sẽ tiếp tục và bao lâu. Mình không phải chuyên gia kinh tế, mình làm về mô hình tài chính nhưng mà mình dân về toán. Cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Bởi vì là buổi hôm nay cũng là buổi nói về lịch sử, nên là mình cũng xin phép chia sẻ thêm một chút. Tức là cái câu hỏi của anh Minh ấy là một câu hỏi đi vào căn cốt của vấn đề về mặt chính sách đấy, nhưng mà nó cũng không phải là một câu hỏi mới. Tức là sau khi khủng hoảng 2007 xảy ra thì ngay lập tức là chính phủ Mỹ là Federal Reserve là giảm interest rate xuống không, đúng không? Tức là, và thậm chí là khi mà nó giảm xuống không rồi, thị trường nó cũng không hồi phục, và lúc đấy là Mỹ là cứ loay hoay trong cái người ta gọi là zero lower bound và liquidity trap, không thể nào mà thoát ra được. Đấy thì không có tức là đấy thì nó có thanh khoản nhưng mà nó không ai dùng được nó làm gì cả. Đấy thì lúc đấy thì Ben Bernanke mới nghĩ ra cái, không phải là nghĩ nhưng mà vận dụng một cách khéo léo chuyện in tiền bằng gọi nó là quantitative easing, và lúc là bơm một lượng tiền rất lớn vào Mỹ, thì ngay lập tức là mọi người đặt một câu hỏi giống hệt như anh Minh đúng không ạ? Vừa mới đặt, tức là bây giờ thị trường tài chính lúc đấy có thể phục hồi được và phát triển được là bởi vì cái lượng quantitative easing bơm vào thị trường rất lớn. Nhưng mà nếu như mà có khủng hoảng, có rủi ro về mặt lạm phát, mà cắt cái đấy đi một phát thì thị trường tài chính sập, mà không cắt thì lại lạm phát trong nền kinh tế, lại dễ đến khủng hoảng kinh tế, thì phải xử lý như thế nào? Đấy thì câu trả lời thì thực ra là cũng khó để mà trả lời ngay được, nhưng mà cũng chỉ muốn thêm từ ở đây là cái câu trả lời, cái câu hỏi của anh Minh là một câu hỏi mà nó đi thực sự là vào căn cốt của cái tình trạng những năm 2010 và cũng là bây giờ. Thì không biết là Đăng có muốn trả lời một chút về cái này không nhỉ Đăng nhỉ? Ở Mỹ họ nói sao? If I may just add my own perspective, when you think about COVID-19, would it kind of create the conditions for the next crisis? We have to insert in there a financial crisis, right? If we say that, okay, it could generate the next
financial crisis, you have to think about, okay, what are the weaknesses in the economy that would contribute to that? Remember, we talked about systemic risk, right? System-wide risk. The financial system, the banking system today is much more capitalized because of regulations from the last time, right? They raised the requirements for financial institutions to be better capitalized. Financial institutions today rely less on these short-term debt channels, right? Relative to before. Financial systems today are relatively less leverage, right? So they are less extending their borrowing capacity relative to before the global financial crisis. For consumers, for everyday people, also during COVID-19 are less in debt. They are less leveraged, right? I'm just talking about the US consumer market. I don't know about other countries, but in the US, consumers, relatively speaking, are less leveraged like before. Before, you know, during the lead up to the global financial crisis, a lot of consumers, they borrow a lot to invest, to purchase houses and real estate property. So there's a much better sense of the weaknesses leading up to the global financial crisis, the last crisis. And then if you look at the direct impact of COVID-19 is not on the financial sector. The direct first primary impact is on the real economy. So why? Because we had an economy-wide shutdown. The government said people, businesses cannot operate openly like before. You got to do it within certain restrictions now, right? Meanwhile, the government, policymakers have provided backup financial support to the real economy, to the real economic sector through tax cuts, fiscal policy, various forms of support to the real economic sector to help them go through this period of being locked down in their house, not being able to operate openly in the economy like before. Then on the central banking question, right? The central bank, the Federal Reserve, has always been committed to addressing inflation as a target, right? That's price stability. Inflation is price stability. So that's part of the Federal Reserve mission. So in every economic cycle, whether it's a pandemic, a public health crisis, or some other economic cycle, like a normal economic cycle, there's a recession, there's economic expansion, the Federal Reserve is always committed to trying to how to address inflation. So there's not, I don't believe that there's anything inherently inherently dangerous. What the central bank is doing right now in response to the COVID-19. It's, however, I could be proven wrong 5-10 years down the road, because what happens when central banking provides broad, excessive support to the economy, there are unintended consequences. Market behaviors change, the incentives change, the prices of assets in financial markets gets repriced, right? They shift from one asset class to another, right? Because interest rates change. And down the road, that could
contribute to some emerging risks that I'm not aware of. Or maybe, as some people have suggested in this forum, that because some people in the economy have so much cash, so much liquidity that they don't know what to do. They put in Bitcoin, and guess what? They're getting richer and richer with as the price of cryptocurrency increases. And so those are some unintended consequences. So I think there are various ways to think about the pandemic and how it could contribute to the next crisis. But those are my thoughts. Xin phép là anh Minh là thêm một ý nhỏ nữa vào cái câu trả lời của Đăng ấy, tức là về cơ bản là đặc biệt là ở Mỹ, mọi người nói nhiều về inflation risks, nhưng mà thực sự là cái evidence cho inflation risks là có thể hiểu một cách chi tiết hơn và thấy là nó không có nhiều risk lắm đâu. Giá cả nhìn chung thì tăng lên, nhưng mà thứ nhất là cái core inflation và thậm chí là super core inflation, tức là những cái căn cốt của giá cả ấy, thì thực sự lại không thay đổi. Cái sự thay đổi chủ yếu là bởi vì lockdown, bởi vì stop production, nên là có nhiều hàng hóa nó bị khan hiếm, nó bị đẩy cái inflation chung lên thôi. Nhưng mà core và super core inflation là thực ra là vẫn đang tương đối là stable. Cái này thì có thể là một lúc nào đấy sẽ sau đây có thể gửi cho anh Minh một số cái phân tích của Paul Krugman về vấn đề này. Cảm ơn Hải rất nhiều, nhưng mà vì mình phải là cái Mỹ mà ăn vậy là có target là 2% đó, 2% inflation đó, và nếu mà sau một khoảng thời gian mà nếu mà overshoot target gấp đôi gấp ba cái target mà vẫn không hoặc hành động thì nó cũng là người ta sẽ nói là cuối cùng central bank là target cái gì. Mà nếu mà họ hành động thì mình thì không rõ là cuối cùng họ cái bước tiếp theo nhau. Mấy ngày gần đây thì mấy central bank bắt đầu phát biểu là sẽ tăng interest rate lên sooner, nhưng mà cái câu đó mình nghe ở Anh qua 10 năm rồi nhưng mà không bao giờ thể làm gì hết. Và nhưng mà cái khác nhau ở chỗ trước đây với bây giờ là trước đây cái giá cả nó tăng lên dù 1-2 tháng rồi nó ổn định lại liền, nên là cái câu phát biểu nghe có vẻ rất là hay là cái nó tạm thời rồi nó xuống thôi. Nhưng bây giờ thì có vẻ mình nghĩ sợ cả năm cũng chưa xuống thôi đó. Vì với tình hình thông tin mà mọi người có thể, và thực ra nó đã xảy ra 3-4 tháng rồi. Nên cái câu đó mình sợ là nó không tác dụng nữa. Nhưng mà vẫn có kiểu vậy. Vâng, thời gian nó cũng có hạn, nên là tôi xin phép anh Minh và xin phép mọi người là chúng ta tạm thời có thể là dừng những cái cuộc thảo luận tại đây, và hứa hẹn là sẽ có những cái thêm về sau. Những cái câu hỏi trực tiếp ấy, thì cũng mong là mọi người nhóm ấy thì cũng có một cái nhóm Zalo, thì không biết là người của nhóm có thể post cái link lên, thì qua đấy có thể là Đăng sẽ tham gia và mình sẽ tham gia và có thể trao đổi kỹ thêm, trả lời trực tiếp. Còn việc mà tổng hợp những cái câu hỏi và trả lời in writing giống như Đăng nói là mình cũng sẽ vẫn làm và cũng sẽ gửi cho mọi người tham gia trong buổi hôm nay. Một chút nữa là về cái hoạt động của nhóm Economic and Finance Research thì nhóm mình tập trung chủ yếu vào micro, về corporate finance và ở thị trường về financial market. Thì nhóm mình có một cái buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần vào trưa ngày thứ Tư 12 giờ đến 1 giờ. Thì rất là mong là tới đây thì sẽ có thêm nhiều thành viên, nhiều audience, nhiều contributors từ phía các bạn tham gia vào cái seminar của bọn mình. Cái seminar vào thứ Tư là fortnightly, 2 tuần một lần. Còn về cái kế hoạch tương lai cho các cái seminar tiếp theo, chúng ta cùng tổ chức together. Hải có cái plan gì không ạ? Không thì chắc chắn rồi. Nhưng mà thì nhiều thứ thì phải để lấp lơ tí, lấp lửng tí. Thì bên
Đăng và bên nhóm anh Hải cũng plan giữa hai nhóm, một nhóm về macro, một nhóm về micro, thì sẽ thay đổi các chủ đề. Hôm nay là macro thì chủ đề next của chúng ta có thể là sẽ là một chủ đề về micro, về finance, về microeconomics, một cái gì đấy. Thì sau khi mà đã thống nhất được cái chủ đề thì chúng tôi sẽ công bố trên các cái thông tin của hai nhóm, và xin rất là mong có cơ hội được host các anh chị, các bạn một lần nữa, và xin lỗi phải nhiều lần nữa. Thank you Đăng. Cảm ơn mọi người. Thank you Đăng. It's already 12:30 there, right? Almost 12:30 midnight there. Yeah. It's great to have you here today. So always looking forward to see you more in the future. Yeah. Thank you everyone. Yeah. Cảm ơn các thầy cô, các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người, Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn. Bye bye. Dạ vâng, cảm ơn anh Minh. Rồi mọi ngày.